another one of those time field fluctuations. Were those Vex cleaning the time field up? I wonder what they were trying to hide. Let's get a scan and see what Ophiuchus and Ikora think. Ghost, Guardian. We took a look at what you sent over, and I think it's incomplete. But it's the next thread I needed. Looks like a Vex cover-up. They were scrubbing information before you arrived, but there's more to be found. Ophiuchus is mapping a scatter plot of signatures that resemble Ghost's scan. You take half, I'll take the other half. We'll see if they turn up a clearer picture. Ikora, the Vex don't normally worry about their plans being discovered. Why cover something up now? The attempt to conceal Maya's plans is precisely what worries me. Time doesn't feel stable here to begin with. It must be easier for the Vex to manipulate it. In small ways, yes. Though I believe they're more limited here overall. This place is governed by rules even the Vex can't bend. Quarantining the Nine and the Singularity with it. Throwing themselves into dark matter. I think they're trying to build a resistance. Or fabricate one. Maybe they're close to an answer. That's 2 down. Only 2 more signals to go. Guardian, listen. I've been churning around why we're all here. Our roles. You and Ikora, like spice, draw a line of warmth forward. But Lodi... he speaks and fog leaves his mouth. Focus. Whatever promise was given to Lodi was a half-truth,
preying on vulnerability. He calls for direction through red static. I doubt he even knows where his line leads, or what the Nine would do to him. He can't. If I didn't. He can't understand what he'll become. It's an impossible concept. But maybe if he did understand, he'd offer less friction. Maybe he'd be less cagey with us. I have an idea, but I'll need your firepower. Let's remove Lodi's blindfold. Hopefully, it'll be clarifying for us both. There is a truth buried in Lodi. I brushed it away like sand. When it stands, a tower above him. The choice is no longer a singular one, but fractal. You'll take this little mirage and make reality with density and silica, and your light. Gather it. Silica. Sounds like we're missing some Vex ingredients to combine with your light. Through electrostatic fog, we will ask him. Isn't that a little forward? Linearity appeals to me right now. Hello? Is this... Am I coming through all right? Lodi, hello. Orin and I had a question for you. Do you taste the iron as they impart their charge? Is the flavor oxidized or smooth? You taste iron too. Oh, no, oxidized, certainly. I've been noting the changes in alkaline flavor by hour. You absolutely need to tell me more about that. It is an after effect of your possession. Their voice leaves a taste in your throat. Tell us why you are here. The choice must be yours, as it was mine. My organization received a signal and picked up. No one made a deal with anyone. Not yet. They know a man only swallows thorns when he's starved. I get it. Under all that, you take me as some poor rube, hoodwinked and knuckled under authority. You're wrong about me. Now, I get the feeling you're speaking from experience, and you think you know what you think you know. With all due respect, I ain't you. Don't take it personally. I know Orin is abrasive sometimes, but please, she's trying to help, and we're almost ready. I forwarded your ghost a frequency. Set a beacon. Coordinates to follow. We're not alone. Conductor, thank you for joining us. This is not a damning accusation, Lycora. I am not separating weeds from chaff. I am restoring an arid field to its pinnacle. All we have lost, you and I regained. Think on that. Or stand in the way of the proverbial plow if you must. Your fingerprints are hard to ignore. Anyone in the way of restoring your new golden age ends up trampled, don't they? There's something beyond the Conductor's Vex manipulating the time-space around us. If the Vex didn't cause this, they were drawn to it. We've seen how they react to dark matter.
Everything points to the Nine, but this place doesn't resemble the unknown space they've utilized in the past. From what I'm seeing, this mystery looks less like a cipher we're meant to decode and more like a panicked scrawl we're struggling to read. This is a crime scene. We're captured in the gravity of this too. But we still chose to come. Timelessness or not, we're here now. And we've changed set futures before. Ikora's got a lot to look over here, and we've got one more time field to scan. Let's move, Guardian. Guardian, you have one new code. Guardian, Ophiuchus has produced an interesting development from the data you sent us. There are particles here, caught in each disturbance, that are suspended as a sort of static image. The Vex don't normally work like this. They rewrite something immaculately, as if it had always been that way. But this is sloppy. Too sloppy for Maya Sundaresh and her collective. Whoever did this wasn't worried about covering their tracks. They intended to be followed, and the Vex are sweeping up behind them. I wonder... We've always suspected the Nine existed in a parallel dimension of sorts. We know they're involved in bringing us here. What if we're on the right track, but facing the wrong direction? It makes sense that the Vex would be hunting after a fourth-dimensional being that can slip across time like they can. Maybe the Nine can accomplish something the Vex can't. For now, that's our best theory.
mind. I felt a power there, too. If what you're showing me brings me any closer to that connection, well, I have to know more. Lay it on me. I placed a version of myself behind a window to hide my reflection. Lead the way. Focus. What in the almighty heavens is this? This is what I wanted to show you. A vessel, an avatar of power who was and is Orin. You're saying the people you used to work for, they'd do this to me if I let them? They will offer control over physics, motion through time, power without limit, to magnify you past what this body can muster. What makes you walk away from that kind of gift? It's not a gift. It's a trade. The strength you gain and the reasons you use it won't be yours, and you won't care. Your will for power. But you're you again. You left. You can leave, so why show me this? This is a kindness. Because you should know what you're getting into if the Nine are involved. Accepting anything from them is the quickest way to make sure you won't go home. And I don't know how I left. It may not always be possible. You're saying I might have to turn this down too. Your trade took everything from you, Orin. But they already took everything from me. I see it though. What you're saying. I see it 200 feet tall, staring me down. My God. Guardian, you have one new call. Do you see how Lodi is being led? A lick line of lashed scars clotting into a chlorine prod. Do you smell it on him? Feel it in his eyes? Stop. 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 I remember the Nine seek your most vulnerable moment, to give yourself freely. They understand when to ask, and when you'll accept. Do you call that a choice? The Nine don't make the rules. They are the rules. As far as they're concerned, volition does not exist. But I know better. It will hurt, but we should tell Lodi. Give him a clearer choice. An emissary is unlike a light bearer. The power doesn't belong to you. Not a gift, like the Traveler's Light. Nor does it exist within, like the darkness. An emissary is an expression of the Nine's will. You wield only what they give you, and only to the end of their wishes. I won't say that Lodi's in danger, but what the Nine might do through him. Proclaiming tongues, dozens. Twisted spoken excretions from timeless blue and violet plasmatic condensation. But which? Which of the Nine? Is it inner or outer orbits? I need to know.
So it's inescapable. Lodi has been set on the path to become an emissary. But I don't know for which one. I'm responsible for putting that in motion. I can taste the tense link between me and him. Acid and capsaicin. Sting and tingling numb. An offering of recreational poison we withstand. That is their ploy. Arm us with knowledge, balanced with the subtle danger of being overridden. It is a straight line, and our changes don't loop into themselves like theirs. I escaped it only to doom him. The Nine are terrible communicators. They don't understand us any more than animals understand the mirage of a photograph's captured depth. They need an emissary. But I found what was at the end of that path, writhing to form language, with no will beyond theirs. Now I know. He will become it. Unless we divert him.
Guardian, I think I've made a mistake. Lodi and I were talking. Now that conversation reeks of sulfur. That sounds unpleasant. I should have noticed it sooner, before the conversation spoiled into argument. But I didn't. I pushed him, and he stormed off into the hills. I tracked him to here and set a beacon to signal him, but he hasn't responded. Find him. Send us his last known heading. We'll find him.
Oren, what exactly were you two arguing about? The past, what might be, and the cliff of what he is becoming. He prefers to look behind instead of what's in front of him. He values service over free.
Oren sent you after me. It's nice to see people get worried when you disappear. I'm not actually going anywhere. I needed to look up at the stars and clear my head, but then the Vex turned up. Anything we can help with? Talk this out with me. Oren keeps telling me that I can't go back home. That if I join 3, I'll lose myself. I don't know if I believe that. That who we are before doesn't matter. If it did, 3 could have picked anyone. But it was me. I understand. Sometimes I feel that way about the Traveler. It has a purpose beyond me. But it chose me. And I chose the Guardian. The choice matters. That it was you matters. Even Oren held on to pieces of herself as an emissary. That's what the Drifter says. We all got North Stars. Speaking of, you can find the North Star from where you're standing. See it? That's the one. Polaris. You know, my father taught me to fly an old Duster as a boy. I was an aerial surveyor during, well, we often flew at night. Stars were important. My old man, he used to tell me, nations are built by service. Drilled that phrase. Now, I didn't want to kill anyone, but I could help get a clear view of a target, make sure it was the enemy, and help minimize collateral. Then my eyesight didn't hold. I washed out. I thought I had my whole career planned out, and then gone in a haze. I flew longer than I should have, finding my way there and home again by the stars as much as my instruments. I remember being worried the stars never looked the same from the ground, but you orient yourself right, and there they are. Our crew used to joke that we were sighting targets for Orion's next hunt, guiding his arrows to the hearts of evil men. We thought we could make killing fair. I'm not that naive anymore. But as an emissary, I could still put a finger on the scale. A check. Sometimes that's all you can hope for in the world. To shift it just a bit in the right direction. That's what I like to think we do with the light and the darkness. They're powerful, but it's who wields them that matters.
My will won't be my own if I choose to accept this new job. Orange works. But I've always found my way taking on something bigger than myself, putting others before myself because I'm able. That's what I trained for. That's my Polaris. And it's never led me wrong so far. I'll be able to fly a path home not in spite of what I serve, but because of it. If Orin can't see that, then maybe she needs the vacation. Orin can think of me what she wants. No soy monedita de oro. You can't please everyone. Guardian, you've got an incoming call. Guardian? Mr. Ghost, I know Orin thinks I'm naive. I hope you don't. A messenger gets to choose how they deliver their message. There's power in that. The position of emissary is not a comfortable one. Hanging between a mess of secondary colors caught in a minor key. The Nine need emissaries to understand humanity. Their subjective reality is fundamentally different from yours. Lodi is trapped in the present participle, becoming, transforming, beginning to hear the stretch of magnetic fields, learning to bear the touch of the Nine like acclimating to lightning strikes. The Nine don't understand plain, mauve disgust, how we react to the changes they put an emissary's body through. My choices and the pain they brought me are my own. I'm not Lodi. His pain, his choices.
Ikora, Guardian. Drifter and I had something to show you, to better varnish your understanding. Kepler is part of the Oort Cloud, a sea cliff of Sol jutting over the abyss of space. If you want to understand what summoned you, you need to understand dark matter. Find a pool of radiolaria. Drifter will explain first. I familiarized myself with the most recent studies from the tower. Dark matter is well documented. Sure. In papers. Peer-reviewed data is our strongest place of knowledge. Though I imagine, Orin, you have a different angle on the subject. I've had my eyes on some of these Vex going haywire. It seems like the dark matter of this place is souring the milk, so to say. Once the stuff gets near Vex milk, the Vex become disconnected from the collective, and then go nuts before they slowly die off. Some part of their biology is aware of its presence. It is, even when limited to 3 dimensions. Forgive me for only considering 3. We are dealing with 2 separate problems connected by the 9. Dark matter, which is what they are, and time, which is what they shift. Dark matter can usually only be experienced, not observed. Think of wind, or scent, invisible but detectable. Shifts in time, though, are harder to sense. We are drawings on a piece of paper, and without us knowing, that paper is being folded into a crane. We can seek their hands all we want, but we can't fold the paper. It is easy to feel adrift, powerless. Adrift is a good way to put it. If we can see the unseeable here, maybe we'll see what shaped our path, too. We're facing this together, Orin. Guardian, there's a growth in the Ionian settlement that the plant life is responding to. This interaction is arresting. Catlia Rex. Beautiful. We'll have to send additional researchers for further study of the interaction between transdimensional matter and material flora. Once I can wrangle my proprioception out of the 6th dimension and stop my skin from shifting squares on the periodic table, maybe I'll write you a paper on it.
Dark matter doesn't explain the time-lost artifacts we've seen. It does, in a way. The Nine exist outside of time. When one intervenes in our dimension, it can cause tears in space-time, pull things through. A hole punch in our paper crane. You have a talent for explaining complex concepts. Have you thought about how you could share what you've learned? No. I have not been able to plow through what is next for me. Knowledge decays if it is not shared, as the Ionians say. What do you miss most, Orin, now that you're not the emissary? My media file collection. I put so much thought into curating it before all of this. I loved to magpie. Maybe I still do. Lodi mentioned a collection of pressed music recordings he left behind. I bet he'd enjoy someone guiding him through a few hundred years of what he missed. The time-lost objects we've seen. All of them are obviously from the past. We haven't seen anything yet that appears to be from the future. Orin, can the Nine only pull objects forward in time? Only forward, never backward. When I was emissary, I knew this truth as I knew my own pulse. The rule of chronal flow is the Nine's oldest, and their cruelest. The Nine on the other side of the altar is connected to the singularity, but they aren't one and the same. I don't see why they would seek to create a black hole, but their goals are different from ours. We have no sway over them. Can you blame me for wanting to try? Of course not. We've both been fortunate to learn about the world from the safety of the tower, and to learn about it from underneath our skin. Then share that knowledge. There's a place and a future for you, Orin. Teach humanity what we cannot learn from study. A future? I would like that.
Guardian, this is an emergency. The Ionian's energy reactor is on the verge of going supercritical. We need to shut it down, now. Didn't y'all just fix this thing? Since the Guardian shut the Vex quarantine down, they're figuring out a way to get to the 9 without it. If this reactor melts down, it'll charcoal Kepler and wipe out anyone trying to hinder the Vex from controlling the singularity. Wild hunch, but I think the Guardian found the cause of the meltdown. Focus on the reactor. Keep the Ionians safe. Then deal with the invulnerable Vex. You don't have much time, Guardian. Fight your way through and disable any power nodes you can find. Every energy plant has to have a supply of coolant on hand to submerge the core in an emergency. If you can find it, I'll route it back to the reactor, Hero. Go! We need to get the Ionians evacuated. If this place goes nuclear, the temple, the caldera, everything is squarely within the blast radius. Damn it. The Ionians are too dispersed to reach all of them before boiling conversion. Guardian, buy us as much time as you can. We'll assess our options. Lodi, do the Ionians have any kind of shelter they can get to quickly? Bunkers, or even a cavern system? No, their infrastructure wasn't built to handle any kind of fallout. Even if they could survive, the explosion would trigger the singularity's expansion. Kepler gets vacuumed. If that happens, all of Sol goes with it. Outer orbits, inner orbits, we're all extruded. Damn it! This thing's hemorrhaging coolant like a severed head! I'm beneath the reactor. Its reservoir is cracked, but I can contain the pressure. Ophiuchus will just have to continually res me. Ikora! Don't worry about me.
get help. 3 wanted us here alive. What if they could intervene? Temps aren't stable yet, but we're making headway. Ikora, you holding together the coolant walls? Something's wrong. 3 isn't talking. There's just flashes. Brooklyn, everything's on fire. Is this the collapse? Oily rain? Heads tipped back. People don't know it's irradiated. Lodi! We're running out of time. Talk to me, please. 3, we need help. It's just showing me things. An eruption in a tundra, a bear boiling in mud, in a forest of ash. 3, the reactor is melting down. We need you to help us. Stop showing me a meteor. Talk to me. Damn it, why are you showing me this? Why won't you help? Cut the connection. Lodi, Orin, find cover. We're on our own. The unknowable god doesn't want to help. What a surprise. They're just gonna leave you dying on repeat. hero. Lodi! Are you alright? Louis! That was the collapse. And then a little earlier. And then way earlier. Three won't talk, won't help. They just
It shows disasters. We've got something more reliable than a god. Guardian, my faith lies with you. If they won't save us, then we'll just have to save ourselves. Oh, hell yeah, sister. Now you get it?
Nine murdered a mortal so she could be useful in her next life, and abducted her friend to use him as a puppet. They'll casually rearrange the life of the Guardian, but won't lift a finger to help. My role may be set, but I will not play it passively. I will hold a reactor together with my bare hands. I will move time and space to hold them accountable. And I will enact my future on my own terms. If the Nine want Ikora race so badly, then here I am! There you are. Your will is your own. Hell yeah! That's what I'm talking about! You were underneath that thing, Ms. Ray? Holding it together in there while the Guardian got it stable out here. You always were a tough one. How many times did you die? As many as it took to finish the job. You've got everything you need. Split that Hydra from the reactor. Then, let's finish the job. shut down again. How stable are the Ionian's power sources? Will the altar still hold? It's not a permanent solution, but
Our efforts should have given the Ionians generators a serviceable amount of juice. The altar should remain stable, and we'll still be able to get through. 3's waiting for us on the other side of that door. Ms. Ray, not to rush us, but the Vex are flocking to the Singularity. We should follow. I want answers. As do I. You and I have come too far to not know the reason why we're here. And we're only beginning to understand what they changed for the Guardian. Wait, Guardian. Orin, hold up. I feel like the L-Train turned rush hour all over. Queuing up in here. The 9 need us. The vote. Of course they want to do it now. I remember my own transfer. There wasn't much fanfare. So it was miscreated. They seemed eager to move on. Guardian, hurry. The 9 want to talk. Formally, and they're not too keen on waiting. Yes. Pressed glass. Light shining. Standard procedure. Let them in. They're here. Oh, good. I was worried they would start without... Nice of you to answer. Quitter, your vessel is required. You may borrow. Your captured audience assembles. Invitation to notarize transfer. Tonight the weapon answered. Speak what eight have spoken. Quiet your clods and gases. We all have Elstons to be. But only one right now. I hold the vessel. Old. And new. This quitter is an outcast. But
still connected and useful. This beautiful boy is the emissary to be. Paperwork permitting. And you, Guardian, you are the weapon we chose by right and trial. The weapon guides the transfer on the edge of its paracausality to shroud this chained sequence, to fell Vex and parry prediction. Be ours. Kneel! Kneel. And let your knobby quarks press the hadrons. Do all present here ratify this contract? Aye or nay? Denial. Predictable. My vote is aye. Obviously. Emissary appointment, declination. Weaponized flesh tool, affirmation. As you sustain us, you will sustain us. For acceptance. Yay. Unsheath the weapon. But reactionary choices. Empty-seated. Nay to the emissary. Stupid to ignore threat, arm ourselves. We never move without intermediaries. Aye to all. Complete, abject, insulted refusal. Ridiculous! 6! We are at war! One casts our vote in the affirmative! This council sees the weapon loosed, but stands unmoved to ratify an emissary. 8 votes cast. 1 remains. It is required. Weapon, you are charged with seeking the final vote. 3. Our vacant gives you what you need. Never again. I'm gonna throw up. Seek 3 at the altar. All paths converge, Guardian weapon. Guardian, all the 9 seem to know what the weapon is for, but I don't have a clue. All I felt when they were talking about whatever you were for was terror. Guardian, you have won this new code. I know folks speculate about my haul behind my back. But what they don't realize is, I don't know a damn thing about it either. Arnor called it an engine of pure potential. But potential for what? I never knew, or cared. Long as I fed it dark motes, it kept spitting out primevals, and that was good enough for me. But since we arrived here, that old hall's been acting real squirrely, like it's trying to give me the slip. I never thought of the motes we put in there as sentient. Of course, all the baddies you dusted probably felt some kind of way about it. But the motes themselves, I reckoned they were just leftover scraps from your target practice. But the way the hall's yapping at me, I think maybe they wanted to be dunked. And now, they want out.
Lodi. О, привет, Шамир. The woman you knew. What was her name? Рассказывай, какой секс тебе нравится. Так у меня шива не было. You're fighting for the most fearless person I know. And when we get to that god, you're going to ask him why they killed Dr. Nella Davis. Ну, а какой бы понравился? Не знаю, мне кажется, это слишком личное. Хотя как бы личное. Если я вон голых баб Хоги скидываю. Это ж не твои бабы. Так и не его тоже. Это просто фотографии баб. Потому что... На что еще смотреть в интернете? Че у вас по лику получается? Чё? Не знаю, что это такое, но ладно. The transfer was successful. My senses are beginning to settle. I feel smaller. Глямурная хуйня. Ну, я не знаю, пока нет женщины, ты, в принципе, волен выбирать. С другой стороны, не, как-то сказать, симповать кого-то одну в интернете, это гиблое дело. Без штанов оставят. Ты что выбрал? Гламудрие? Ай. The Vex in the Singularity. Maya's goal has always been to return to the Golden Age. But a black hole won't get her there. But maybe a member of the Nine could. She came to make a deal with 3. Trade the current age for the Golden Age? A trade like that wouldn't be possible. The Nine can bring anything forward in time, but nothing ever goes backward. 3 would have told her as much. Maya's echo means no isn't an answer. This sounds like it isn't about simple refusal, though. It's a matter of physical impossibility. When Maya spoke to us in the gorge, Hello, в смысле, блин? Я не знаю, что тебе на это ответить. Чего ты пристал ко мне, пожалуйста? The echo can compel, but it cannot force the impossible. We can't worry about this now, Guardian. Надо We need the Archon out of the way. по-другому подумать. Да, страшно. Буквально сейчас сижу, играю, вроде бы на челе должен быть, а нервничаю. Таблетки попил? Не, я вообще таблетку перед сном буду пить. Это все пьется перед сном, так сказать. Так, где тут зеленая штука с переключателем? Что я должен катиться обратно? Таблеточки как раз будем пить на сон грядущий, чтобы лишние и ненужные мысли не лезли в голову.
Вот она. Окей. Ну, Шамир, как у тебя дела? Понедельник прошел хорошо. Я еще точно не решил. Ну, подумай. У меня, в принципе, прошел никак. Ну, то есть, могло быть и хуже, но с другой стороны, не так уж и круто, как хотелось бы. Хорошо или плохо? Ну, есть хорошее, есть плохое. Плохое-то то, что если что-то и вручают, то прям срочно ай-яй-яй караул. Хорошее, что часть людей вышла из отпуска и нагрузка сменилась. Я пойду. Ну иди покакай. Почему бы и нет? Я вот уже 2 раза покакал. Так с работы пришел и полчаса назад покакал. Сам не знаю, это нормально или нет. Угу. И куда это девать-то? Вот так они решили. Хорошо. Блин.
Надо бы успеть. Ну что ж, заварушка. Ну и сколько гимиков. Не хочу решать эти загадки. А, ну конечно же, они не для этого придуманы, да? Угу. А. Опять они. Какой-то они пот сделали.
теперь все снова повторить. Так. Exiles, prevent the deathless advance! Is anyone else freezing? Muscles are locked? I feel awful. Something's wrong. Oren? I felt that too. The day after I quit. Joints locking up, frozen head to toe. Something was very, very wrong. The Archon is hiding the truth from his people. Drifter, you need to bring your ship close. I'm remembering part of the message I was meant to deliver. Ready the derelict? Bring the haul. What? Why? Because I'm supposed to tell you now. Никто не пришел проходить Destiny 2. Вот так вот, видимо, всем не важно Destiny 2. Только мне, наверное, она нравится. Поэтому такие дела. Спасибо хоть, что ты пришел.
какое-то утешение. То вчера стримил, никто не пришел, даже не поздоровался. Ну, это не совсем бесплатная игра. Бесплатно ее просто сделали, чтобы хоть как-то игроков добрать. Все остальное, считай, платное. Ты же, по-моему, в нее играл года 3 назад. По-моему, мы с тобой и играли в коопе. Тот недолгий момент. Я пытался тебе еще сюжет аддона объяснить. В прошлой жизни. Перлись. Так, что сделать-то надо? Вот что сделать надо. Сейчас плюнем. Так, а потом надо успеть. Ага. Интересно. Конечно. Теперь одни противники сменились другими. Ну хотя бы пока не заставляют не помирать. Так, мы всех победили? Нет, еще не всех, но это уже, скорее всего, последняя или предпоследняя миссия. Мы сейчас вот люлей главному плохишу дадим, так сказать. А дальше будет просто эндгейм кач. Я еще так на выходных полглаза наблюдал, как люди рейд проходят. Людям понадобилось 18 часов, чтобы пройти новый рейд. Главное, что победила команда с очень звучным названием Diz Nuts. Точнее, просто The Nuts.
так сказать, на Терре. Ходил уже рейд? Нет, я с 2017-го ни в один рейд не сходил. То есть вот как игра вышла, я сходил только в рейд, который вот был в игре оригинальной 2017 года. И все. Больше я ни в одном аддоне не сходил ни разу в рейд. Я просто не могу собрать компанию друзей, чтобы пройти в удовольствие рейд. Вот это невозможно оказывается. ЛФГ есть, но оно не очень полезное на самом деле. Да, там тебя обязывают, чтобы ты там говорил в микрофон, но там тоже, знаешь, как весь подбор заключается в том, что ну что-то не понравился, ну иди нафиг с рейда. То есть много фильтров устанавливают люди. И именно фильтров не внутри игры, а просто вот уровня понравился и не понравился. Но опять же, мне хочется порой посмотреть на виды. Рейды-то красивые, поэтому группа-то ждать не будет, пока ты насмотришься на все. Надо в Destiny Discord. Ну, про голосовой-то чат-то есть. Вопрос просто в том, что, как сказать, ну, я не знаю, наборы механик, которые существуют в рейдах, они не располагают к тому, чтобы ты с рандомами абсолютно залетал. То есть вот есть 6 дедов, ну, так сказать, статик, который может хотя бы раз в неделю собираться. Даже 2 раза в неделю. Вот с этими ты играешь. А не так залетел через ЛФГ, что-то не так понял, или в первый раз тебя просто кик и иди нафиг, ищи следующих. Так, тут что? Еще дырка. Сейчас залезем. Где там шар? Ну, в общем, да, рейды — это прямо самая лучшая часть игры, но и одновременно самая недоступная часть игры. Соответственно, есть данжи, как говорится, рейды чуть поменьше, на 3. Но тут тоже уже в последнее время то один не хочет, то второй не может. Так, и что это получается? Я зря сюда приехал? Да, видимо, зря. Блять, не зря. Там генератор заряжать надо. О, господи. В целом, кстати, игра выглядит сногсшибательно на 4К мониторе. Прям как будто думали, что когда-нибудь игроки запустят на 4К мониторах эту игру. Так. Знакомая локация. Ничего не знаю, слишком много мерцающего. Ну, тут уже сугубо предпочтение. Я не имею ничего против мерцающего. Хотя, опять же, здесь мерцающий — это источник света. С точки зрения, наверное, движка, это круто очень. Типа куча источников света. Да, при 60 феписах. Так. Это что это такое? Распыляем.
Ну, мы уже прям почти достигли софткапа. Прям чуть осталось только шлем найти и ножопник. За окном слышны пропеллеры. Возможно, это не самолет. Здесь что-то надо нажать. Так, а что надо нажать? И где надо нажать? Неужели опять в предыдущую локацию надо пробежать? За 30 секунд успеть все это насобрать? Только не это. Ну, где это говно растет? Нет, где-то я пропустил. В общем-то, суть-то преодоления этого препятствия мне понятна. Вопрос, где найти инструменты решения. То есть вот мне надо вот эту трубу подвинуть, а для этого надо найти эту желтую фигню. Все так вот. Вот так вот, значит. А потом вот так. И вот здесь уже... Угу. Да блин. Так, фух, я уж подумал, что упал. Вот оно что. Вот еще тут есть наверху. То-то. Так, а где телепорт-то нужны мне? Или они ожидают о том, что я... А, он же тут на месте, господи. Ну, подождем, пока прикатится обратно. На, твою ж ты... Блин. Ой, ладно. Что еще такое интересного рассказать? Да как оно вообще-то? Блин. Почему оно так быстро исчезает?
Ничего, это фигня типа. Ладно. Ах ты ж. Вот оно как хитро. Я что секунду подумал, что мне сейчас не хватит. Так. Какой-то триггер забыли. Родом из 2017-го. Что ж, Амир, рассказывай, как у вас погода там в Германии. У нас сейчас пока дождик, прохладненько, хорошо. А вот и босс. Я надеюсь, финальный. Потому что я уже устал боссов бить. Я бы сейчас начал пить таблетки и успокаиваться. Итак, что тут вообще делать надо? Так, ну, шарик мне дали, видимо, не просто так. Была жара 2 недели, полегчало до 20-25, на этих выходах было около 30, сейчас 20-25 и дожди. Ну хорошо, у нас примерно так же, плюс-минус. Сейчас пока прохлада из-за дождей. И даже не такая духота. В общем, все бы такое лето было. Так, что-то они тут не дают мне ничего сделать. А, вот теперь дают. Ну что... И что дальше? Дальше решетки открыты. Хорошо. Вот так даже. Блин, это было опасно. Что я могу сказать, в принципе, по аддону? Так ты все равно сидишь, смотришь. То, что у сценаристов наконец закончились тяжелые наркотики, они рассказали просто нормальную историю, где есть действующие лица, где у них есть достаточная экспозиция. Ты знаешь, почему они здесь, кто они. Характеры их узнаешь наконец. Что вообще происходит? Даже отвечает на супер тупые вопросы, типа, что тут злодей делает и вообще кто он. Потрясающе. Чего так не хватало?
что поругать могу, это то, что они переделали систему патронов. По сути, решили проблему, которой не существовало. И, блин, эта локация, ну, новая локация слишком сильно упирается на гиммики. Ну, вот то, что ты сейчас видишь, схватки с боссом. Честно, меня уже достало скатываться в шарики, блин, бить этой по зеленой фигне. Ну, ё-моё. Нельзя было просто беготню сделать, бегать и струлять. Типа... Это ж так просто. Мне ж не нужен, блин, интеллектуальный шутер уровня Bioshock Infinite. Мне нужен просто хороший шутер. С просто хорошей стрельбой. Не вот это вот все. Ну, судя по тому, что это просто робот, это все еще промежуточный босс, потому что мы должны встретиться с самим Аркон, или как, короче, Архонтом. Потому что Архонт тут один из злодеев. В принципе, на сложном проходится достаточно просто в данный момент. Хотя, отыграв уже 2000 часов с новой системой лута, точнее новой системой брони и новой системой патронов, это не аддон, это называется конец казуала. Потому что теперь нельзя будет просто так взять и на челе влететь в какую-нибудь эндгейм активность и в одну рожу закрыть ее. Тут придется потеть. А здесь пока тебя жалеют, просто пока как не осознавшего беду, в которую ты попал. Ну, зато 2 сундука дают на сложном уровне. Потем сбросим калорий, да? This is how it happens, isn't it? I don't need to breathe. Ikora, why don't I need to breathe? Am I dying? Hold on, Louis. We're almost there. Ну да, вот персонажи еще очень активно, ну как сказать, общаются. Они, конечно, не показываются, но хотя бы делают вид, что активно принимают участие. Самый интересный здесь персонаж — это Луис, или как его здесь зовут, Лодай. Потому что, собственно, он прибыл из прошлого. I understand what was forgotten. 3 is dead. The 9 that invited us here is dead? I'm so sorry. It was like a block in my mind. The 9 wouldn't let me remember until now. They brought us here to tell us something. They rearranged our entire lives. For what? There has to be a reason. What type of message are we supposed to hear from the dead? The end of endings has been revealed. See how the blood of the giver feeds the singularity. They're using 3's body to widen the black hole. They need the singularity. We need to hurry before we're overtaken. То есть мы сейчас смотрим на труп паракосмической сущности. The Archon is the only thing between us and the answers we deserve. Bury him, Guardian. Мне, конечно,
несмотря на недостатки и всякие другие вещи, все-таки скайбоксы здесь ну, чуть ли не лучшие в индустрии. Просто вот, ну, блин, красиво. Да еще 4К. Блин, вот можно было бы выключить интерфейс. Или наоборот настроить как-то так интерфейс, чтобы, например, ХП показывалось. Я бы вот так играл в таком виде, но, к сожалению, индикация вот, если ты выключаешь интерфейс, выключаешь прям весь. Было бы удобненько настраиваться. Ладно. Короче, в чем суть этого такого, как сказать, бэкдропа? Вот этот вот такой весь ктулху глазик, это 3 из таинственных 9. Это пара космические сущности, которые могут управлять временем. Они вот Лодая закинули из 70-х 20 века в типа в постапокалиптическое настоящее для гардианов. Это позволило, кстати, сценаристам сделать ну, достаточно интересного персонажа, который наконец познает мир Destiny. Примерно так, вот с абсолютно нулевым. И наконец-то сценаристы уже сдались. И, ну, как я уже говорил, у них закончились наркотики. И они объясняют все, к счастью. Прям вот для дурачков. Объясняют. Не надо лезть в какой-то лор, где описаны приключения храброго, нихуя волшебным ничего. Нет там лора, где космические корабли бороздят просторы вселенной, не относящиеся к теме. Ну, в общем, впервые в жизни можно же было так сделать. Без пафоса, без ничего. Вот есть набор персонажей, есть набор какой-то там сюжет. Кого же еще и куда закинуть? Но это хороший ход через новичка рассказать, что и когда. Это очень хороший ход. О, Максим, привет. Это тут, Дамир, если что, нас еще на ютубе смотрят. Максим, тут, конечно, вот этот бэкдроп, это прям очень большой спойлер. Я не знаю, ты присутствовал, когда я объяснял, что это? Угадай, что это? Вот это вот. Я подожду чуть-чуть. Да, я уже послушал, но к тому моменту все забуду, да. Да, блин, это вот она, 9. Точнее, 3 из 9. Такой вот ктулху вневременной, невидимый глазу. Да. Как бы не оставили тоже висеть там 5 лет, чтобы узнать, как они выглядели. Они придумали, ну, условно, злодеев и не боятся их раскрывать. Потому что наверняка могут и придумать какие-то еще вещи, раз они у нас объявлены, ну, не злодеями или, так сказать, силой, с которой гардианы будут в дальнейшем сильно считаться. Клево же. Да, он, кстати, мертвый. Прикол в том, что, да, 3 все это выставил, всю цепочку событий и по каким-то образом помер. Потому нас сюда и пригласили. Потому сюда и Кору закинула. Потому сюда и, в общем-то, и этого тоже закинула. Нас. Единственное, что пока они оставили без ответа, зачем, собственно, груз дрифтера, какую роль здесь груз дрифтера играет, потому что раньше-то мы думали, что это просто средство для гамбита, типа, ну,
Валим плохишей, набиваем космическую сумку. А теперь она играет роль. Так, ну это, судя по всему, последний сейчас босс будет от Дона. Потому что уже, ну, больше некуда. The grand design speaks of the end, dear ones. All of this is as foretold. It is why we prepared, why we readied our bodies and conglomerated our minds. Тут еще, кстати, Максим, ты пропустил, были выборы эмиссара и оружия 9, где каждый по порядку говорил да, нет. Одобряет он кандидатуру эмиссара, одобряет ли кандидатуру оружия. Ох уж это владыка грома. Да, вот можешь обратить внимание, когда я буду подбирать фиолетовый блок, сколько мне дропается патронов для него. Сейчас-то я зарядился от флага, но когда у меня патронов на нуле, дроп патронов — это очень больно. Сейчас, если отобьюсь, если мне дадут передышки, я покажу, какой у меня, что у меня настроено для этого. То есть, вот смотри, у меня стоит 2 мода на поиск фиолетовых патронов. У меня вот эта вот новая стата weapon. То есть она, оказывается, не только перезарядку и обращение с оружием и дамаг, но и, да, на поиск патронов. Ну, я уже описывал. Вот. То есть у меня обмазано сейчас на поиск фиолетовых патронов, ну, по максимуму. И типа, смотри, вот эта фиолетовая штучка набивается быстро, но я подошел, и вот 38 патронов. Это даже на обойму не хватает. Раньше, блин, я помню, руины невероятно выручало то, что когда, даже если, ну, долго ждешь патронов, но тебе хотя бы дропаются на 2 обоймы, там, ну, достаточно. Это сильно выручает. Сейчас я не представляю, что будет в эндгейме из-за этого. И это... Блин. Блин. Ну мне хотя бы можно умирать. Слава богу, здесь можно умирать, а то было бы очень жестоко скинуться с шариком и умереть, и на чекпоинт. В общем, да. Я думаю, в эндгейме все будут гореть из-за этого изменения. Причем это изменение не просто, ну, как сказать, результат какой-то статистической там недосчитанности. Это выбор Банжи. Геймдизайнер четко сказал, что они контролируют дропы для каждого экзота. Поэтому, типа, какие-то, конечно, там какой-то слишком маленький дроп, они там признали недочет. Но остальное как... Это ж ужас. Это тихий ужас. Но они теперь точно падают. Не, они падают. Ну, как бы мы-то тогда, когда между собой договорились взять все по моду, нам достаточно щедро падало. Я бы сказал, что мы эту проблему-то решили для себя, и она хорошо работала. Сейчас, ну, не знаю. В целом, я иногда так поглядываю на Reddit, говорят, что в целом изменения в эндгейме, точнее изменения, которые они сделали сейчас в эндгейме, могут быть достаточно жесткими. То есть вполне вероятно, это может быть конец казуалов, потому что... Ну, посмотрим. С другой стороны, легенда сейчас пока достаточно, я бы сказал, проходима.
То есть я не верчусь сейчас как уж на сковородке. Я вполне себе, ну, как противники бьют меня посильнее, и нормально. И были моменты, когда у меня у всех было воткнуто и падало 0. Ну, по мне, ну, не знаю. Я просто уже с этим смирился и даже не замечал, что такая проблема была. Ладно, посмотрим, может смягчат это все дело. Вдруг, как бы, они все пересмотрят еще раз. Так, и куда? Сюда. Вот как. Ага. Так, минус 1 щит. Второй, вот куда закатываться. Еще люди жалуются, что у шарика слишком такие укачивающие эффекты. Но мне нормально. В целом. После Serious Sam и VR, мне кажется, у меня уже достаточно крепкий и натренированный вестибулярный аппарат. Мне уже тяжело. Пойду я свой стримчик включу, напиши потом в общем чатике, как тебе по итогу кампания. Ну, я так понимаю, тебе сейчас бездна эндгейма откроется. Но в целом, да, хотя, ну как бездна? Это скорее бездна состоит из старого контента, как оно будет в новом свете смотреться, потому что я уже точно оценил, как они переделали эти лос-сектора. То есть они добавили мотивацию и награды к ним. Это хорошо. Дальше, ну, посмотрим. ПВП, конечно, я уверен, что он такой же остался. Ну, посмотрим, как будут там страйки, наверное, или вот... Ну или после прохождения кампании у меня будет, как его, открыты все способности для локации, я, может, займусь поиском секретов. Ох, красиво. Потому что здесь, ну, как я уже говорил, с одной стороны я могу поругать, они здесь на гиммики напирают. Вот типа шарики, вот это все. Я бы сказал, даже если ты отдохнувший, это может надоесть. И это надоедает уже на 5-й раз намного быстрее, чем первый. Поэтому... Но на этих гиммиках здесь построена длинная доля головоломок на локациях. То есть... Там смотришь, и то есть какие-то головоломки есть с шариками, какие-то с этой, ну, зеленой фигней. Так. Еще могу отметить, что, ну, и уже отмечал, но повторю, здесь немного переработали логику у мобов. Они стали больше, как активнее уклоняться, намного активнее. Ну, как бы, наверное, с точки зрения геймдизайна это хорошо, но лично меня, как это сказать, меня раздражает. Я хочу решить проблему в лоб, типа, стой на месте, да я тебя расстреляю, и я пойду дальше. А теперь они все ворочаются. То есть раньше Гардиан ворочался как уж на сковородке, потому что давило дамагом и противниками. Теперь все ворочаются как уж на сковородке. Гардиан от дамага и от противников, и противники теперь тоже от дамага ответного от Гардиана. Ну, то есть это как бы не недостаток игры, это просто я от противников, которые дают сопротивление, раздражаюсь. Хотя вот он встал и не попадает по мне. Я могу сэкономить бесценные патроны. Я никуда не спешу. Хотя уже, блин, 11:30. Я собирался лечь на час пораньше. Все же.
Уже не получится лечь на час пораньше. Потому что таблетку надо за час до сна пить. Просто если я выпью таблетку во время игры, то меня очень быстро поплавит, и я просто не смогу играть. Просто от нее действительно хорошо плавят, и ее действительно нужно пить, когда надо уснуть. Такие дела. Так, что тут дальше? Ага. А, вот они что. Теперь надо кататься. А, и вот там пушки. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Прыгунчик-стрекоза. Заряжаем нашу фигню. Так, первый пошел. Второй где? Еще, блин, и попробуй подобрать время. Не хочу, конечно, заранее говорить, но вексы в этом плане более жестче, чем вот фолины. Этот босс прям, ну, такой ловенький, что ли. В него легко спрятаться. Противники не слишком сильные. Так, он позвал их чертей, так? Угу. Ну, то есть с фолинами можно абсолютно иметь дело, пока они, конечно, не позовут технику. Вот их двуногие роботы, конечно, абсолютно мерзко расковыриваются. Я прям очень долго их ковырять. Все патроны уходят. Ага. А пойду хераль бить. Хорошей игры. Спасибо. И тебе хорошей игры. Я не знаю, как бы, если я не успею уснуть, я еще, может, зайду, поздороваюсь. А пока особо, да, ничего не обещаю. Потому что я думаю, когда я завершу босса, мне надо прям срочно будет сворачиваться, как говорится, мыться, чистить зубы и пить таблетку и спать.
Так, дайте патроны фиолетовые. Выходи, если не уснешь. Посмотрим, да. Блин. Ух, это было очень опасно. Прям невероятно было опасно. Чуть не попался. Ах ты ж, блин. Граната пролетела. Ага, попала. И они хитрые. Так, хватит меня стрелять током. Это моя фишка. Только бы не техника. Только бы не техника. Покатили. Ах ты ж. Как? А, другие теперь заряжены. Ладно. Ладно. Мы справимся. Успею ли я еще разочек? Думаю, что успею. Нет, не успею. Придется идти на другой заход. А, есть еще попрыгушка. Вот тут уже вот этой штукой падать нельзя. Так, я надеюсь, здесь не будет взрывающихся. Но здесь есть где-то большой черт.
Надо бы с ним разобраться. Большого черта я оставлять не могу. Или могу? Ладно. Ах ты ж такой негодяй. Победили. I just had the craziest idea I've ever had in my life. What if we can wake it up? What if that's what the hall is for? Play the game. I spent years filling it with energy. The hall knows what it was made for. Ага, а вот и груз. So Drifter would bring the means to revive them. Brought Lodi to give them a voice. Summon the weapon and myself so we would hear their message. I don't want to see 3 again. You were brought here to raise the dead. Bring them to life. They'll close the tear, wake them, and listen. Orin, wait. This call is different than the others? What happens to me if they're dead? I guess you'll find out. Guess so. Whatever you see, don't worry about me. I was made for this. Line's open, weapon. On your signal, hero. You got us here, Guardian. Now get us the answers. Ну все, смотрим мультики. Да, смотрим мультики. When you're ready. Not running from this one. As much as I'd like to. Not every day you resurrect a god. You stand here, that I would not die alone again. If you cannot give me what I want, what can you do? Still I die afraid, at your sister's command. You are a being who bends all rules. Why do you fear breaking this one? A death ensures extinction. Listen carefully, children of my earth. To survive, you must bind the nine. It cannot be done. The weapon will do it. Strike true, weapon. Goodbye, Ambassador. Goodbye, Commander. Come, coward.
Oh! Oh! That's a neat little trick. Thanks, friend. I'm fine. I'm dead again. Or 3 is dead again. The 9 can't exist here. Same as we can't exist in a painting. 3 said their death starts a chain reaction that leads to extinction. But if they went through all the trouble to get us here, to send a message to the children of their Earth... Then it must be a warning, not a promise. 3 gave us instructions to prevent extinction. Bind the 9. A dying wish to save us. Многообещающе. Ты мне дали шарик, который... Ух ты. Построил шариком. Вот это я понимаю. We're asked to do something we're told is impossible, on threat of universal extinction. All 3 of our lives altered by the 9 to bring us here, to receive the message. Guardian, weapon, Ambassador Lodi, and me. Vanguard commander, apparently. And I never meant to go into politics. I still don't know what I am now. But I know I'm still me. I want to help. I want to say hello. The heavens aren't raining fire yet. All we can do is pray that 3 bought us the time we need and get to work. It's back. The hall is back, like it never left. Take a good hard look. 9 touched. They won't let me go. We eat our hearts out trying to help, but things always get worse. That's fate. Long life just means you get a good view of the carnage. We're not out of the game yet. Yeah. We're in it. As pawns. I'll go after him. We will figure this out. Yes, ma'am. You both know my situation. This is my time now. I want to be of service. Is there a place on Earth for me? What kind of colleague would I be to leave an agent behind? Так. Кап. Софт кап.
почти что. А, блин. Обосрался с перками. Потрясающе. Ну ладно. Хер с ним. Итак. Завершающие шаги. When 3 spoke through me, I think I saw time the way they do. Flat. Like I was high up and could see my life all at once. It was hard to make out where I came from. It was so far away, but I could see where I am. I fit here. Like 3 knew I was the best agent to poach. What can I say? I bring that special something you won't find for another 1,000 years. From that vantage, way up high, I saw that I don't go back. And someday that'll be okay. Because I'm needed here. I can be the emissary humanity needs. Create a bridge between us and the extra-dimensional suits. Find the 9. That'll be dangerous. Sounds fun. I'm the emissary now. 2 feet in 2 worlds. Orin said first thing she did was make a new look for the role. I think she was onto something. Everyone in the future just has the worst sense of style. I'm sorry. I can't hold it in anymore. You are wonderful people, but you all look ridiculous. Anyway, if you're looking for next steps weapon, I've got intel on something that might interest you. The 9 found something from the old office. Thought you might be interested. Guardian, Lodi shared with me what 3 told you. Showed that their death was at the conductor's hand. She didn't get what she wanted, but in her tantrum opened something more frightening. The singularity. It's coming from inside 3. It will lead to unknown space. Follow her, and find what the conductor and her folks intend to do, now that they killed the one being who could help them.
Нормально. Угу. World Tier. Да. Ладно, я пока не готов настолько жестко. Прикольно. Конечно, само по себе по статам такое себе. Ну, попробуй. Так. Ну да, 84 это не хай стат броня. Далеко не хай стат. I tell my warlocks that light isn't a sparrow to ride. The secret is not to seek control, but to channel it. Light is, in all things, synecdoche to life. Three's choices and our actions led us to where we are now. I could surrender autonomy and credit fate for everything I am, or I could reject it entirely. But that's just a knee-jerk reaction to discomfort, to fear. I am who I choose to be. If that makes me unhappy, I choose again. Let's see what Да, спасибо, блин. Квест на рейд.
Так, ладно, я ушел. Да я сейчас тоже буду сворачиваться, уже поздно, да. Спасибо, что пришел. Ты пирожок.